This conference will now be recorded. Okay. So last class లో మనం till matrix visuals వర్క్ చూసాము. టేబుల్ అండ్ మ్యాట్రిక్స్ అండ్ వాటి కండిషనల్ ఫార్మాటింగ్ ఎలా ఉంటుంది, రో ఫార్మాటింగ్ ఎలా ఉంటుంది, కాలమ్ ఫార్మాటింగ్ ఎలా ఉంటుంది అని మనం డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ చూసాం, రైట్? సో అక్కడ వరకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగచ్చు. సో యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ స్టిల్ దేర్? Nothing from my side, sir. ఓకే. మ్యాట్రిక్స్ ఒకసారి మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరా? అంటే ఇప్పుడు కంట్రీస్ ని ఎక్స్పాండ్ చేయడం అది ఒకసారి. ఓకే. అంటే సో సేమ్ టేబుల్ లో ఉన్నాయి, డిఫరెంట్ అయ్యాయి కదా కంట్రీ అండ్ సెగ్మెంట్. ఓకే, కొత్త కాలమ్ లాగా వచ్చినవా? ఎస్ ఎస్. ఓకే. సో యప్, గాట్ ఇట్. సో వాట్ యూర్ సేయింగ్ ఇస్ ఇలా ఉండింది న్యూ కాలమ్ లాగా వచ్చింది, అది ఎలా అన్నారు అంతే కదా? సో దిస్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ద ఆప్షన్. ఓకే, స్టాపర్డ్ లేఅవుట్ అనేది ఒక ఆప్షన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ టేబుల్ లాగానే ఉంటుంది మనకి, బట్ టేబుల్ కన్నా కూడా మ్యాట్రిక్స్ లో ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, సో వీ కెన్ గో టు ద బిలో లీనియారిటీ. లీనియారిటీ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంట్రీ, స్టేట్, సిటీ ఉందనుకోండి, అది లీనియారిటీ లాగా ఉంటాం అనమాట. సో అలాగే మనం డిఫరెంట్ లెవెల్స్ లో డేటాని చూడాలి ఒకటే విజువల్ లో అనుకుంటే, సో వీ కెన్ యూజ్ ద మ్యాట్రిక్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేబుల్లో అది యాడ్ చేసాం అనుకోండి, కంట్రీకి పక్కన సెగ్మెంట్, అది ఏమవుతుందంటే ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఎ నెంబర్ ఆఫ్ కాంబినేషన్స్, ఎక్కువ కాంబినేషన్స్ అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది. ఓకే, బట్ మ్యాట్రిక్స్ ఏం చేస్తుందంటే స్టాండ్ అలోన్ గా నీకు కంట్రీతో ఒక్కదానితో అనాలిసిస్ చేయొచ్చు, అండ్ ఇఫ్ యూ డ్రిల్ డౌన్ సెగ్మెంట్ ఒక్కదాన్ని అనాలిసిస్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ అనాలిసిస్ ఆన్ ద బోత్, అంటే కంట్రీ సెగ్మెంట్, ఈచ్ కంట్రీకి సెగ్మెంట్ ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తుంది చూడాలనుకుంటే, సో యూ కెన్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ కొలాప్స్ అండ్ ఎక్స్పాండ్ బటన్ అండ్ యూ కెన్ సి ఫ్రాన్స్ లో గవర్నమెంట్ ఎలా ఉంది, స్మాల్ బిజినెస్ ఎలా ఉందని. సో ఇక్కడ మనకి టూ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటేమో ఎక్స్పాండ్ చేస్తే అదే లైన్ లో రావడం, సెకండ్ ఆప్షన్ వచ్చేసి కొత్త లైన్ లో రావడం. కొంతమంది ఇలా ఇష్టపడతారు ఒకటే లైన్ లో రావడానికి, బికాస్ ఇది పైన ఉంటుంది కాబట్టి, బాటమ్ లైన్ ఉంటాయి కాబట్టి ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ అని. సో కొంతమంది ఏమనుకుంటారంటే, సో ఐ వాంట్ అనాలిసిస్ అన్న అంటే నెక్స్ట్ ఇక్కడ కంట్రీ ఉంది కానీ సెగ్మెంట్ ఇక్కడ మనం డ్రిల్ డౌన్ చేస్తే వస్తుందని చెప్పి కొంతమంది తెలియదు మాకు, సో నువ్వేం చేస్తావంటే డ్రిల్ డౌన్ చేసేసి ఉంచేసి అని అంటారు ఇలాగా. ఓకే, సో అలాంటప్పుడు వెన్ దే ఆర్ డూయింగ్ సమ్ అనాలిసిస్, ఈ ఫ్రాన్స్ అనేది గవర్నమెంట్ అనేది ఇందులో కలిసిపోయి ఉంటుంది అనుకుంటారు. కాబట్టి సో టు మేక్ ఇట్ యాజ్ అ సపరేట్ కాలమ్, ఈ స్టాప్ లేఅవుట్ మన రో హెడర్స్ లో, సో ఇవి రో హెడర్స్ అనమాట. ఓకే, దాంట్లో స్టాప్ లేఅవుట్ టర్న్ ఆఫ్ చేస్తే మీరు మనకు కొత్త న్యూ కాలమ్ కింద వస్తుంది. ఓకే, సో ఓకే. యా, దిస్ ఇస్ ద న్యూ రో హెడర్స్ లో కొత్త రో తీసుకురావడం అంటే అలా. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ విజువల్ వచ్చేసి we have a R script. Okay, so R and Python are the scripting language basically. సో స్క్రిప్టింగ్ అంటే మనకి తెలుసు కదా, కోడ్ ఉంటుంది. సో మనం ఐ మీన్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాయాల్సి వస్తుంది ఒక విజువల్ బిల్డ్ చేయడం కోసం. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ నో ద ఆర్ అండ్ పైథాన్ అనేవి మనకి స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్, డేటా సైన్స్ కానివ్వండి, సో డేటా అనాలిసిస్ కోసం కానివ్వండి, మనకి డేటా సైంటిస్ట్ యూజ్ చేసే లాంగ్వేజెస్ అనమాట ఇవి. ఓకే, సో వెన్ యూ క్లిక్ ఆన్ దట్, ఇక్కడ మనకి ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ స్క్రిప్ట్ ని. దెన్ ఇక్కడ స్క్రిప్ట్ రన్ చేసి మీరు ఇక్కడ దీన్ని రన్ అని కొడితే ఇక్కడ విజువల్ కనిపిస్తుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ లైక్ మోర్ అడ్వాన్స్డ్ డేటా సైంటిస్ట్ అనమాట. ఇన్ఫాక్ట్ చెప్పాలంటే నేను కూడా ఇప్పటిదాకా వాడలేదు ఆర్ అండ్ పైథాన్, ఎందుకంటే దే వి నీడ్ ఏ సమ్ కోడింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళు, సో ఎక్స్ట్రా ఏమన్నా అనాలిసిస్ చేయాలి బేస్డ్ ఆన్ డేటా వేర్ హౌస్ మీద అనుకుంటే వాళ్ళు యూజ్ చేస్తారు దీన్ని. ఓకే, సో వీ కెన్ స్కిప్ ఆర్ అండ్ పైథాన్ బేసికల్లీ, ఎందుకంటే బోత్ ఆర్ లైక్ ఎ సేమ్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజెస్. సో ఇఫ్ యూ నో ద స్క్రిప్ట్ వీ కెన్ ఎనేబుల్ ఇట్ అండ్ వీ కెన్ రన్ ఇట్. ఐ డోంట్ థింక్ సో, ఎందుకంటే డేటా సైంటిస్ట్లకి ఆర్ కానీ పైథాన్ కానీ వచ్చి ఉంటుంది. ఓకే,
సో బట్ అది ఎలా ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి అసలు అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎవరైనా అడిగినా కూడా ఎనేబుల్ ఎలా చేసుకోవాలి ఏంటి అని అంటే సో వీ హ్యావ్ టు గో టు ఆప్షన్స్ ఎనేబుల్ చేసుకోవడం అంటే ఇట్లా స్క్రిప్ట్ రావడానికి ఇక్కడ బాక్స్ రావడానికి ఓకే వీ హ్యావ్ టు గో టు ఆప్షన్స్ ఇన్ సెట్టింగ్స్ ఆప్షన్స్ లోకి వెళ్తే లేదా ఇక్కడ క్లిక్ చేసినా కూడా వస్తుంది ఆప్షన్స్ అని సేమ్ ఇదే వచ్చింది నాకు కూడా సో హియర్ ఇక్కడ ఆర్ స్క్రిప్టింగ్ అని ఉంది కదా ఇదనమాట బట్ పవర్ బై టూల్ కి తెలియదు మీరు రాసే స్క్రిప్ట్ అనేది స్క్రిప్ట్ లాంగ్వేజ్ అనేది తెలియదు కదా సో వీ హ్యావ్ టు గెట్ ద డైరెక్టరీ ఫస్ట్ అంటే ఆర్ అనేది ఒక స్ట్రక్చర్డ్ కదా ఆ లాంగ్వేజ్ కి సపోర్ట్ చేసే ఒక డైరెక్టరీని ఇందులోకి మనం బ్రౌజ్ చేసి యాడ్ చేసుకోవాలి ఓకే సో హౌ టు ఇన్స్టాల్ ఆర్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది అండ్ ఇది క్లిక్ చేస్తే మీకు గైడ్ వస్తుంది ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి ఆర్ అనేది ఓకేనా బేస్డ్ ఆన్ దట్ మనం దాన్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇది మీ డైరెక్టరీ డైరెక్టరీ అంటే ఆర్ వచ్చిన వాళ్ళకి తెలుస్తుంది డైరెక్టరీ అంటే ఏంటనేది సో ప్రీ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి దాంట్లో సో దాన్ని వీళ్ళు అప్లోడ్ చేసుకుంటారు దీనిలోకి దెన్ దాన్ని వాళ్ళు విజువల్ యూజ్ చేసి ఎనేబుల్ చేస్తారు దెన్ ఇక్కడ స్క్రిప్ట్ రాస్తారు అనమాట సో దే రైట్ స్క్రిప్ట్ లైక్ దిస్ ఇలా ఓకే సో అప్పుడు మనకి ఇలాగా విజువలైజేషన్స్ అనేవి ఇలా వస్తాయి ఓకే సో ఇలా మనం ఆర్ కానీ పైథాన్ కానీ యూజ్ చేసి మనం విజువల్స్ ని క్రియేట్ చేయొచ్చు ఓకే సో దిస్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ద విజువల్ ఆర్ అండ్ పైథాన్ బోత్ రెండు ఇలానే పైథాన్ కూడా అంతే డైరెక్టరీ తీసుకొని దెన్ వీ కెన్ రైట్ ది స్క్రిప్ట్ బేసికలీ ఓకే సో ఐమ్ గోనా డిలీట్ దిస్ వన్ సో ఆర్ పైథాన్ ని మనం స్కిప్ చేయొచ్చు బట్ వాట్ ఈస్ వాట్ అనేది చూసుకోండి ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇక్కడ నుంచి అన్ని ఏఐ కేపబుల్ విజువల్స్ అన్నమాట మనకి సో ఏఐ అంటే ఏంటంటే బేసికల్ గా సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ఏఐ విజువల్స్ క్యూ అండ్ ఏ కీ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ డికమిషన్ ట్రీ అండ్ స్మార్ట్ నావిగేటర్ మనకి కొత్తగా ఇది కూడా యాడ్ చేశారు ఇది రీసెంట్ గా స్కోర్ కార్డ్ అనేది లాస్ట్ డిసెంబర్ ఎండింగ్ లోనే యాడ్ అయింది జనవరి ఫస్ట్ వీక్ 1 మంత్ కూడా కావట్లేదు విజువల్ యాడ్ అయ్యి ఓకే సో దీస్ ఆర్ ద ఏఐ క్యాపబుల్ విజువల్స్ ఏఐ అంటేనే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే మనం ఒక మన జనరల్ టర్మ్స్ లో మనం ఏమన్నా ఒక క్రిటికల్ దాన్ని ఈజీగా చేసి చూపించడం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి గూగుల్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇట్లా ఓపెన్ చేసి గూగుల్లో హే గూగుల్ ఓపెన్ యూట్యూబ్ అనగా ఓపెన్ చేస్తుంది కదా గూగుల్ అసిస్టెంట్ సో అలాంటి ఏ కేపబిలిటీస్ అన్నమాట అలాంటివి కూడా పవర్ బిఐకి యాడ్ ఆన్ అడ్వాంటేజ్ ఇస్తున్నాయి మనకి సో ఇందులో ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే కీ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ సో ఈ కీ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ అనేది మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే టు ఐడెంటిఫై విచ్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ద పర్టికులర్ ఫీల్డ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి సేల్స్ ఉంది ఓకే సో ఈ డేటాలో మనకి సేల్స్ ని ఓకే నేను ఒక కంట్రీ బేస్ చేసుకొని చూడాలనుకుంటాను అనుకోండి సో ఆటోమేటికల్ గా అదే మనకి అనాలిసిస్ రన్ చేసి చూపిస్తుంది అనమాట ఓకే ఎక్స్పాండ్ బై నేను సెగ్మెంట్ పెడుతున్నా ఓకే మేబీ ఓకే ఆల్ దీస్ ఆర్ లైక్ మిషన్ లెర్నింగ్ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ ఏ కాన్సెప్ట్స్ ఇవన్నీ ఓకేనా ఇప్పటి వరకు మనం చూసినవి నార్మల్వి అండ్ ఇప్పుడు మనకి చూసేవి ఇవన్నీ ఏ కేపబుల్ విజువల్స్ ఇలా వస్తుంది మనకి ఓకే వీ నీడ్ టు యాడ్ టూ కీ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ ఓకే అండ్ మన దగ్గర ఉన్న డేటా చాలా చిన్నది కాబట్టి మేబీ ఇట్ విల్ సపోర్ట్ ఆర్ నాట్ ఐ డోంట్ నో బట్ expand by try to add a date ఇలా support చేయట్లేదు so explained by cross sales and expand by country okay. అండ్ ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే గ్రాస్ సేల్స్ అండ్ ప్రాఫిట్ ని మనం అనాలిసిస్ చేస్తున్నాం ఓకే బట్ ఇక్కడ యావరేజ్ ప్రాఫిట్ ఇంక్రీజ్డ్ బై అని చెప్పి చూపిస్తుంది సేల్స్ నాట్ ప్రాపర్ వే అండ్ సేల్స్ అండ్ ప్రాఫిట్ అనాలిసిస్ చూద్దాము దిస్ ఇస్ ద వన్ అండ్ దీంట్లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ బై సెగ్మెంట్ యాడ్ చేస్తున్నాను మంత్ ఇయర్ just month okay
when it is decreased. సో సేల్స్ గోస్ డౌన్, ఇంత డౌన్ అయింది, యావరేజ్ ప్రాఫిట్ అనేది ఇక్కడ చూపిస్తుంది. సో ఇక్కడ మనం క్లిక్ చేస్తే దాన్ని ఆ సేల్స్ అనేది ఎలా ప్రాఫిట్తో చూసుకుంటే డిక్రీజ్ అవుతుంది అనేది చూపిస్తుంది. ఓకే, మంత్లీ కానివ్వండి అండ్ సేల్స్ పర్ఫార్మెన్స్ కానివ్వండి. ఓకే, మేబీ ఇట్ ఈస్ లిటిల్ కన్ఫ్యూజింగ్ ఫర్ యూ, బట్ లాంగ్ టర్మ్ చూస్తే తెలుస్తుంది మనకి. ఓకే, హియర్ వీ కెన్ సీ సిక్స్ సెగ్మెంట్స్ అనేవి వాళ్ళు ఇండివిజువల్గా యావరేజ్ అండ్ పాపులేషన్ కౌంట్ బేసిస్లో ఇవి రెండు ఆటోమేటిక్గా అది క్రియేట్ చేసింది విజువల్. ఓకే, అండ్ ఇఫ్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ బై segment, set. Okay, so here it is average and మనకి పాపులేషన్ కౌంట్ కింద. సో దిస్ ఇస్ ద వన్, ఇలా మనకి సేల్స్ అనేవి ఎక్స్ప్లిసిట్ అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద కీ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ విజువల్. అండ్ ఇది కొంచెం కాంప్లికేటెడ్గా ఉంటుంది, బట్ ఇట్స్ ఓకే. వాట్ ఈస్ వాట్ అని తెలుసుకోండి, దట్స్ ఫైన్. ఓకే, అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్ అలాంటివి ఏమైనా ఉంటే అండ్ వీ కెన్ సీ దట్ వాళ్ళు ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుందో వాళ్ళు చూపిస్తారు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద వన్ clean influencer visual. Next one is decommission tree. Okay, so this is the one, decomposition tree. So ఈ decomposition tree దేనికి యూజ్ చేస్తామంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ వి ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ఇట్ ఈస్ ఏ బ్యాక్ ఎండ్ మనకి కన్సిడరేషన్ అనేది just hold on a minute.
Yep. Sorry, I was in mute. So I got a call from. So we're discussing about a decomposition tree. So decomposition tree is like one of the visual where we can see where we can predict the data. For example, if it goes, our prediction is goes into the negative. So how is the impact? Okay, and if our prediction is going positive, so how is the impact and which product is getting impact actually? So they try to analyze the data based on the impact based analysis actually. So if I try to add a segment over here in the explained by, so you can see a plus symbol. For example, if you want to see the high value, I mean, if everything is goes good, I want to analyze the profit. I mean, good profits segments. Okay, so here is the good profit segments actually. So these are the good profit segments in our market. So we can see that enterprise is the very low. So okay, so let's try to analyze how the things were if it is okay, and if the government is the positive, if you want to analyze the government's data, okay, and you can see in the detail, you can add one more field explained by. So you can see here it is a France, okay, and we can see here we have a segment, right? So I'm going to drill down to the segment, select this one and drill down to the segment. See, here we can see how the France is performing in different segment. Same kind of analysis, but here we can see in a different visual if you see. Okay, and here we have a profit highlight government. So if you want, we can lock it. Otherwise, we can just unlock this one as a free share. And I mean, so where we are using this one is where we need a detailed analysis of a particular మనకి a particular profit గురించి కానివ్వండి or else we have a particular field or a country or a segment or a month in detail గా మనం చూడాలనుకున్నప్పుడు so we can add this okay decommission tree and we can analyze actually. So for example, if you want to do drill into the next level, so we can do it. Otherwise we can just remove this one and you can just remove this one, or else you can just make it like you want to analyze in the France lower value side. So this is the France lower value. So enterprise is the lowest value, which is having a negative profits. Okay. So basically it is telling this profit is segregating in these ways. Okay. So if you see one thing here, user can adjust the visual. Okay, user can see high value, user can see low value, user can see by segment, user can. So we have so many multiple user friendly options over here. Okay, user can select it or what he want to analyze. If you go to some visual bar chart or line chart or something, okay, there we are just showing the visual and the numbers అంతే కదా. బట్ యూజర్ కి మనం సెలెక్ట్ చేసుకునే ఆప్షన్ ఇవ్వట్లేదు. సో వీఆర్ గివింగ్ దట్ ఆప్షన్ బై యూజింగ్ దిస్ ఏ కేపబుల్ విజువల్స్ అనమాట. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ అ డికంపోజిషన్ ట్రీ. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద వన్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి Q&A. ఓకే, Q&A is the first AI feature I can say. Okay, so here you can see Q&A feature ఎలాంటిదంటే, I'll just make this little, I'll squeeze it and I'll use space over here. Okay, so Q&A ఎలాంటిదంటే, వన్స్ ఐ మీన్ మన జనరల్ టర్మ్స్ లో ఇఫ్ యూ వాంట్ టైప్ ఎనీథింగ్, మనం రిపోర్ట్ చేసాము అంత బాగానే ఉంది, బట్ ఆ రిపోర్ట్ లో లేనిది యూజర్ వాంట్ టు డూ సమ్ అనాలిసిస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం మంత్ బై సేల్స్ పెట్టాము, మంత్ బై ప్రాఫిట్ పెట్టాము, ఓకే ఎవ్రీథింగ్ మనం యాడ్ చేసాం విజువల్స్ లో, బట్ హీ వాంట్ టు అనలైజ్ ద సిఓజిఎస్ నెంబర్, అది మనం యాడ్ చేయలేదు అనుకోండి. సో by using QI Q&A, so we can just type it down like okay, user can customize his number. Okay, user can customize his number and user can customize his what he want analysis. So చూడండి, COGS by sales, COGS by profit, by segment. Okay, so we can just type it and we can just
ఓకే ఎంటర్ అండ్ విజువల్ విల్ షో. ఓకే సో జస్ట్ ఇమాజిన్ మీరు ఒక 10 బార్ చార్ట్లు క్రియేట్ చేశారు, వన్ ఫర్ సేల్స్, వన్ ఫర్ ప్రాఫిట్, వన్ ఫర్ కంట్రీ, వన్ ఫర్ సేల్స్ అండ్ కంట్రీ, వన్ ఫర్ సేల్స్ అండ్ సెగ్మెంట్, వన్ ఫర్ సేల్స్ అండ్ ప్రొడక్ట్. నెక్స్ట్ ప్రాఫిట్ కూడా అంతే, ప్రాఫిట్ బై కంట్రీ, ప్రాఫిట్ బై సెగ్మెంట్, ప్రాఫిట్ బై ప్రొడక్ట్ చేశారు. ఓకే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 6 విజువల్స్ మనం ఇక్కడ ఒక Q&A విజువల్ ని అక్కడ ప్లేస్ చేసాం అనుకోండి ఇక్కడ. సో యూ కెన్ సింప్లీ సే లైక్ సేల్స్ బై profit, sorry, sales by product. Okay, you can see the visual. Okay, and in the same way మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే అండ్ ఫిల్టర్స్ కూడా యాడ్ చేయొచ్చు దీంట్లో, సేల్స్. ఓకే ఐ మీన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం మీరు అనొచ్చు ఫిల్టర్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం కదా, స్లైసర్స్ యూజ్ చేస్తున్నామా, ఐ వాంట్ టు సీ ఓన్లీ ద వన్ పర్టికులర్ కంట్రీ. ఓకే పర్టికులర్ కంట్రీ ఆర్ వన్ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ యొక్క సేల్స్ చూడాలనుకుంటాం అనుకోండి, సేల్స్ బై విటిటి కెన్ సే VTD is one of the product actually. ఓకే నాట్ ఓన్లీ దిస్ ఫీల్డ్స్, ఈ ఫీల్డ్స్ లో ఉన్న వాల్యూస్ ని కూడా మనం యూజ్ చేసుకొని వాటికి సంబంధించిన విజువల్స్ ని డిస్ప్లే చేయొచ్చు. సో VTT is one of the product అనమాట. సో ఇఫ్ యూ యాడ్ సేల్స్, సో యూ కెన్ సీ 20.53 million. Okay so this is the advantage of a Q&A. సో అండ్ కొత్తగా Q&A లో యాడ్ సినోనిమ్స్ నౌన్ కూడా కొత్తగా బటన్ ఒకటి యాడ్ చేశారు, బికాస్ ఇక్కడ మనకి VTT అని ఉంది ప్రొడక్ట్ పేరు కదా, మేబీ బిజినెస్ లో బ్యాక్ ఎండ్ లో దాని పేరు సమ్ వాలటైల్ ఏదో ఉండొచ్చు. ఓకేనా సో వాట్ హీల్ ట్రై టు డూ ఇస్, మేనేజర్ ఎవరో వచ్చేసి వాలటైల్ అని చెప్పి టైప్ చేయడం ట్రై చేస్తాడు, సో రాదు కదా. సో దీన్ని అవాయిడ్ చేయడం కోసం ఏం చేస్తామంటే మనం, సరే వాలటైల్ టీటీ ఏదైనా ఉందనుకోండి, దాన్ని VTT అని ఇక్కడ యాడ్ సినోనేమ్ యాడ్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే నేమ్ అండ్ నిక్ నేమ్. ఓకే నేమ్ అనేది మనకి ఎప్పుడు ఒకటే ఉంటుంది, బట్ నిక్ నేమ్స్ అనేవి మీ ఫ్రెండ్స్ ఒక ల్యాబుల్ ఇస్తారు, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఒక ల్యాబుల్ ఇస్తారు. ఓకే అలా కదా, క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఇంకో ల్యాబుల్ ఇస్తారు కదా. సో అలాగా మనం వీ కెన్ యాడ్ ఏ సినోనేమ్ ఓవర్ హియర్. ఓకే మనకి ఇక్కడ దానికి సంబంధించింది సినోనేమ్ రాసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ VTT ఉంది కదా, సో దానికి సంబంధించింది ఒక ఐటమ్ కానివ్వండి. సో ఇక్కడ చూడండి ప్రొడక్ట్ ఉంది, ఐటమ్ అన్న ప్రొడక్ట్ అన్న ఆటోమేటిక్గా తీసుకునేలాగా పెట్టారు. సో యూ కెన్ యాడ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఓవర్ హియర్. ఓకే అండ్ బేసికల్ గా కొన్నిసార్లు చూడండి మంత్ నెంబర్ అని రాస్తాం, ఈ మంత్ నెంబర్ అని రాయకుండా మంత్ నెంబర్ అని రాస్తాం కదా. సో అలాంటివి ఏమైనా షార్ట్ కట్స్ కానీ అలాంటివి ఏమైనా ఉంటే యూ కెన్ యాడ్ ఇట్ ఓవర్ హియర్. ఇక్కడ యాడ్ చేయొచ్చు. సో యూ కెన్ సే MNTHNO. ఓకే ప్రెస్ ఎంటర్. చూసారా యాడ్ అయింది మంత్ నెంబర్. సో ఇలాంటివి ఉంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇట్ విల్ గివ్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్, ఇక్కడ మనకి అడ్వాంటేజ్ ఇస్తాయి. ఎందుకంటే ఈ విజువల్ కి ఈ డేటానే తెలుసు కదా, డేటా ఇన్ ద సెన్స్ ఈ మంత్ నేమ్ అంటే తెలుసు, మంత్ నెంబర్ అంటే తెలుసు, బట్ యూజర్ అనేవాడు మనం పబ్లిష్ చేసిన తర్వాత వన్స్ రిపోర్ట్ ని ఈ ఫీల్డ్స్ ని చూడలేడు అనమాట. ఓకే ఇవేవి చూడలేడు, జస్ట్ యూ కెన్ సీ దిస్ రిపోర్ట్. ఈ రిపోర్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇంతవరకు మాత్రమే చూస్తారు, ఈ పేజీలు చూస్తారు అంతే. ఓకే ఈ ఆప్షన్స్ ఇవన్నీ ఏమి చూడలేరు. సో అలాంటప్పుడు వాళ్ళకి ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉండటం కోసం వీ కెన్ యాడ్ ఇట్ యాజ్ సినోనిమ్స్ ఓవర్ హియర్. ఓకే దిస్ ఈస్ అబౌట్ Q&A. Q&A అనేది వన్ ఆఫ్ ద AI విజువల్. ఎవరైనా చెప్తే ఇంటర్వ్యూస్ లో అలాంటి దగ్గర జస్ట్ యాడ్ ఇట్ ఓవర్ హియర్. ఓకే అండ్ దీన్ని మనం యూ కెన్ సీ ఇన్ దిస్ వే, కార్డ్ లాగా చూడొచ్చు. అండ్ వీ కెన్ టర్న్ ఇట్ యాజ్ Q&A లో కూడా టర్న్ చేయొచ్చు. ఓకే అండ్ వీ హ్యావ్ అవర్ సెట్టింగ్స్ ఓవర్ హియర్. సో Q&Aని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడం కోసం ఇక్కడ ఒక వీడియో పెట్టారు. అండ్ ఇక్కడ సినోనిమ్స్ అని చెప్పాను కదా యాడ్ చేయొచ్చు. అండ్ రివ్యూ క్వశ్చన్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసే క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, మోస్ట్ ఆఫ్ ద మేనేజర్స్ రోజు వచ్చి ఒకటి చూస్తున్నారు, అదేంటంటే కరెంట్ మంత్ సేల్స్. ఇది చాలా అందరూ యూజువల్గా చూసేది కదా. సో ఈ కరెంట్ మంత్ సేల్స్ ని మనం ఇక్కడ యాడ్ చేయొచ్చు. సో వెన్ యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్ ఆటోమేటిక్గా విజువల్ చూపిస్తుంది అనమాట. ఓకే సో అదే ఇక్కడ వ్యూ ఆల్ సజెషన్స్, ఇవన్నీ సజెషన్స్ మన డేటా ప్రకారం. యూ కెన్ యాడ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ యాడ్ అ క్వశ్చన్ ఓవర్ హియర్. ఓకే ఇది సైన్ చేయాలని అడుగుతుంది, సైన్ ఇన్. ఓకే సో దిస్ ఈస్ ద వన్ Q&A. ఓకే మీకు లాగిన్ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ కావాలంటే యూ కెన్ చెక్ విత్
Kaveri, she'll give the username and password. Okay, so this is the Q&A. And next one వచ్చేసి స్మార్ట్ narrator. సో ఈ స్మార్ట్ narrator విజువల్ దేనికి యూజ్ చేస్తామంటే ఇక్కడ వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు బికాస్ బికాస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏదైనా మెజర్ రాస్తాం అనుకోండి, సారీ స్పెసిఫిక్ గా. సో ఆ మెజర్ కి సంబంధించింది కానివ్వండి, ఆ టెక్స్ట్ కి సంబంధించింది కానివ్వండి, వీ కెన్ జస్ట్ యాడ్ ఇట్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, లైక్ కరెంట్ మంత్ సేల్స్. Okay, and we can just drag and drop the sales. Okay, ఇక్కడ మనం తీసుకోవచ్చు సేల్స్. Okay, and I'm just going to add say a value అనేది అక్కడ యాడ్ అవుతుంది. సో వెన్ ఎవర్ ఆ వాల్యూ అనేది మనకి చేంజ్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ narrative చేంజ్ అయిపోతుంది. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ పారాగ్రాఫ్ విచ్ విల్ డీల్ విత్ ద నెంబర్స్ ఎవ్రీ టైమ్. ఓకేనా? సో అక్కడ నెంబర్స్ మారినప్పుడల్లా ఇక్కడ పారాగ్రాఫ్ లో స్క్రిప్ట్ అనేది మారుతూ ఉంటుంది. సో స్మార్ట్ narrator ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మనకి యూజ్ఫుల్ అయ్యేది అనమాట. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్నిసార్లు చూస్తే మార్కెట్ వాల్యూ ఉంటుంది. ఆ మార్కెట్ వాల్యూ అనేది మనకి ఎవ్రీ డే చేంజ్ అవుతుంది, లేదా ఎవ్రీ వీక్లీ ఎవ్రీ మంత్లీ చేంజ్ అవుతుంది. షేర్ వాల్యూస్ ఉంటాయి, అవి చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో వీ కెన్ యాడ్ ఇట్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, దిస్ ఇస్ అ స్మార్ట్ నావిగేటర్. ఓకే, దీంట్లో మనకి కస్టమైజ్డ్ ఆప్షన్స్ అనేవి సేమ్ ఉంటాయి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం వీటిలో కూడా కస్టమైజ్ ఆప్షన్స్ అనేవి సేమ్ ఆల్మోస్ట్ మనకి టైటిల్ కి సంబంధించినవి ఇవన్నీ ఈజీగానే ఉంటాయి. క్వశ్చన్ ఫీల్డ్ మనం చూసుకుందే ఫార్మాటింగ్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ. అండ్ క్వశ్చన్ కలర్ చేంజ్ చేసుకోవడం, బ్యాక్గ్రౌండ్ చేంజ్ చేయడం, అవి ఉంటాయి. సింపుల్ వన్, మీకు ఐడియా ఉండే ఉంటుంది. ఇది తీసేస్తే సజెషన్స్ అనేవి ఉండవు. ఓకే, అండ్ అన్నిటికీ సేమ్ అంతే, టైటిల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ దగ్గర నుంచి అన్ని విజువల్స్ కి సేమ్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద స్మార్ట్ నేరేటివ్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మనకి స్కోర్ కార్డ్. ఓకే, ఇది కూడా మనకి ఏఐ కేపబుల్ విజువలే. ఈ స్కోర్ కార్డ్ ఏం చేస్తుందంటే ఆటోమేటిక్ గా మనం సైన్ ఇన్ అవుతాం కదా, దాన్ని బేస్ చేసుకొని మన దగ్గర ఉన్న డేటాని ఇది ఇక్కడ కార్డ్ విజువల్ లాగా చూపిస్తుంది. ఓకే, ఈ విజువల్ ఇప్పుడు ఎనేబుల్ అవ్వలేదు, సైన్ ఇన్ అడుగుతుంది. ఐ ట్రై టు షో ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. ఓకే, సైన్ ఇన్ అయ్యి చూపిస్తాను తర్వాత. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు దిస్ వన్, పేజ్ రేటెడ్ రిపోర్ట్స్. సో ఈ పేజ్ రేటెడ్ రిపోర్ట్ అంటే ఏంటంటే బేసికల్ గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇన్వాయిసెస్ ఉంటాయి, డేటా ఇన్వాయిసెస్ అంటే మనకి మోర్ గా సూపర్ మార్కెట్స్కి వెళ్ళినప్పుడు మనం ఏమేమి కొన్నామని చెప్పేసి ఒక లిస్ట్ వస్తుంది కదా ఎట్ ద ఎండ్ లో. సో అలాంటి వాటిని ఇన్వాయిసెస్ అంటాం. అదే మీరు ఎంత కొంటూ ఉంటే అంత పెరిగిపోతూ ఉంటుంది కదా, దానికి ఫిక్స్డ్ లెంత్ అనేది ఉండదు కదా. అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు టేబుల్ ఉందనుకోండి, సో ఈ టేబుల్లో ఉన్న డేటా మొత్తం మీరు మీ మేనేజర్కి పంపించాలి. సో దర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ డేటా, చూడండి ఎంత పెద్దగా ఉంది డేటా, చాలా ఉంది. సో ఈ డేటా అంతా ఈ విజువల్ లాగా సేమ్ యాజ్ పంపించాలి అంటే స్క్రీన్ షాట్ తీసామనుకోండి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు వస్తుంది. ఓకే, అండ్ మళ్ళీ ఇంకొంచెం కిందికని మళ్ళీ స్క్రీన్ షాట్ తీసి మళ్ళీ అలా 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 చేయాలి, రైట్. అండ్ ఇక్కడ మనకు డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, రిపోర్ట్ ని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకునే ఆప్షన్స్. అలా చేసినా కూడా మనకి ఇప్పుడు మనకి ఏది కనిపిస్తుందో అంతవరకే వస్తుంది అనమాట ప్రింట్అవుట్ లో. ఓకే, సో పవర్ బిఐలో వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ ప్రొడక్ట్, డిఫరెంట్ ప్రొడక్ట్, అది పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ లాగా. ఓకే, వన్ మోర్ అప్లికేషన్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ రిపోర్ట్ బిల్డర్, పవర్ బిఐ రిపోర్ట్ బిల్డర్. అది ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే బేసికల్ గా వెన్ వీఆర్ డీలింగ్ విత్ ద లార్జ్ సెట్ ఆఫ్ డేటా సెట్స్. ఓకే, టు ప్రింట్ ద ఇన్వాయిసెస్ అంటే ఇప్పుడు ఒక అప్లికేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే 10 వస్తాయి, ఇంకొక అప్లికేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే 10,000 రావచ్చు కదా. సో బేస్డ్ ఆన్ ద ఫ్లెక్సిబిలిటీ మనం ఆ టేబుల్ ఎంత ఎక్స్టెండ్ అయినా సరే దాన్ని మనం ప్రింట్ చేసుకోగలిగేలాగా ఉండాలి. సో అదే పేజ్ నేటెడ్ రిపోర్ట్. సో పవర్ బిఐ లాగానే అది కూడా ఒక అప్లికేషన్. సో ప్రతిసారి పేజ్ నేటెడ్ రిపోర్ట్ ఓపెన్ చేయకుండా నీకు ఆల్రెడీ సైన్ ఇన్ అయి ఉంటే, నువ్వేమైనా పబ్లిష్ చేస్తుంటే వాటిని ఇక్కడ ఓపెన్ చేసుకొని చూసేలాగా ఫ్లెక్సిబిలిటీ కల్పించారనమాట దీనికి ఇక్కడ. ఆ విజువల్ అంటే ఒక రిపోర్ట్ అనేది ఇక్కడ వస్తుంది, సబ్ రిపోర్ట్ లాగా వస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద పేజ్ నేటెడ్ రిపోర్ట్. ఓకే, సో పేజ్ నేటెడ్ రిపోర్ట్ అనేది సపరేట్ టూల్ రిపోర్టింగ్. అంటే ఇప్పుడు ఎట్లా విజువల్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం, ఎట్లా ఓపెన్ చేసాము, డేటా ఎలా తీసుకున్నాము, అండ్ ఎలా సేవ్ చేస్తున్నాం, విజువల్స్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తున్నాం, సేమ్ అదే వేలో పేజ్ నేటెడ్ రిపోర్ట్ లో కూడా మనం ఇవన్నీ ఉంటాయి అనమాట. అది కూడా వన్ ఆఫ్ ద రిపోర్టింగ్ టూల్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్, దిస్ ఇస్ ద మ్యాప్ మనం చూసాము. అండ్ దిస్ ఇది మనకి పవర్ యాప్స్.
పవర్ యాప్స్ అంటే పవర్ బిఐలో ఏబిఐలో నేను వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యూచర్ అదేంటంటే పవర్ ఆటోమేషన్ అంటే పవర్ బిఐ మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళది. సో వాట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు డూ ఇస్ ఏం చేస్తున్నాడంటే పవర్ బిఐ మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళది కాబట్టి మైక్రోసాఫ్ట్ సంబంధించిన వేరే అప్లికేషన్స్ కూడా దీని నుంచి యాక్సెస్ చేసి దానికి సంబంధించిన ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీని యూజ్ చేసుకునే దానిలాగా ఇస్తున్నాడు అనమాట. ఓకేనా, అది ఎలా అంటే పవర్ యాప్స్ దేనికి యూజ్ చేస్తామంటే ఆటోమేటింగ్ యూజ్ చేస్తాం. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఇక్కడ నువ్వు రిపోర్ట్ చూసావు, సో ఈ 2 టేబుల్స్ చూసావు నేను చెప్పాను కదా ఇందాక. సో ఇక్కడ నీకు ఒక బటన్ వస్తుంది. ఓకేనా, ఇప్పుడు నువ్వు దీన్ని క్లిక్ చేస్తే ఈ టేబుల్ మొత్తం నీ మెయిల్కి వెళ్ళిపోతాయి. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఒక స్క్రీన్ షాట్ నీ మెయిల్కి వెళ్ళిపోయింది, ఒక పీడిఎఫ్ వచ్చేస్తుంది. సో అలాంటి ఆటోమేషన్స్ ఏమైనా కావాలనుకుంటే వీ కెన్ డూ ఇట్ బై యూజింగ్ ద పవర్ యాప్స్ అనమాట. ఓకేనా, డేటా రిఫ్రెష్ కావడం లేదా మనం డేటా ఎంటర్ చేయడం. ఓకే, అండ్ ఇది కూడా మైక్రోసాఫ్ట్ ఫ్లోస్ కూడా అలాంటిదే. మైక్రోసాఫ్ట్ ఫ్లో ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే టు గెట్ సమ్ అలర్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు నెగిటివ్ వాల్యూలోకి వెళ్ళిపోయింది. ఓకే, సో నెగిటివ్ వాల్యూలోకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు మనకి ఎమ్మటే అలర్ట్ రావాలి, ఈ వాల్యూ నెగిటివ్ వాల్యూలోకి వెళ్ళిపోయింది, వెంటనే మనకి అలర్ట్ రావాలి అంటే నెగిటివ్లోకి వెళ్ళిపోయింది, జస్ట్ రిపోర్ట్ చెక్ చేసుకోండి అని. సో అలాంటి అలర్ట్స్ కోసం లేదంటే మనం ఏదైనా ఎంటర్ చేసి ఆ ఎంటర్ చేసిన డేటాని ఇక్కడ చూపించడం కోసం సో వీ నీడ్ దిస్ టూ. ఓకే, సో ఇవి రెండు పవర్ యాప్స్ పవర్ ఆటోమేషన్ ఇవి రెండు సారీ పవర్ యాప్స్ పవర్ ఆటోమేషన్ ఇవి రెండు ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే మనకి పవర్ బిఐ రిపోర్ట్ ని ఆటోమేట్ చేయడం కోసం. ఓకే, ఆటోమేట్ ఇస్ ద లాస్ట్ ఆప్షన్ ఇన్ పవర్ బిఐ. అది కూడా ప్రొఫెషనల్ అంటే మన సీనియర్స్ ఉండే వాళ్ళు మాక్సిమం దాన్ని పిక్ చేసుకుంటారు. ఓకేనా, ఎందుకంటే ఆటోమేషన్ అనేది అంత ఈజీ కాదు. ఇట్ వుడ్ బి లైక్ దీంతో పాటు మనకి పవర్ యాప్స్ వచ్చి ఉండాలి, పవర్ ఆటోమేషన్ లో మైక్రోసాఫ్ట్ ఫ్లోస్ కూడా వచ్చి ఉండాలి. సో ఒక ఫ్లో క్రియేట్ చేయడం కూడా రావాలన్నమాట. ఓకేనా, సో యా వీ కెన్ స్కిప్ దిస్ టు నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసుకోండి, బట్ నో నీడ్ టు ప్రాక్టీస్ అంటే ప్లాట్ఫామ్ లేదు యాక్చువల్గా. ఓకేనా, సో దీస్ ఆర్ ద విజువల్స్. అండ్ ఇవే కాకుండా మనకి పవర్ బిఐలో వీ హ్యావ్ కస్టమ్ విజువల్స్ అని కూడా మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం ప్రతిసారి కదా. సో కస్టమ్ విజువల్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడున్న ఈ విజువల్సే కాకుండా మనం మార్కెట్ ప్లేస్కి వెళ్ళి ఇంకా చాలా విజువల్స్ని తెచ్చుకోవచ్చు. ఓకే, సో వీ కెన్ పిక్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ విజువల్స్ని మనం ఇక్కడి నుంచి పిక్ చేసుకోవచ్చు. సో వీ కెన్ గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ ఓవర్ హియర్, ఇక్కడ ఉంటే తీసుకోవచ్చు, లేదా ఆల్రెడీ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి అక్కడి నుంచి కూడా మనం పిక్ చేసుకోవచ్చు. మేబీ I downloaded it somewhere. So no, I think okay. So yeah. So once you got, I mean, ఈ సైన్ ఇన్ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ వచ్చినప్పుడు దీన్ని క్లిక్ చేయండి. ఓకే, సో దెన్ యూ విల్ గెట్ మోర్ విజువల్స్ అని ఉంటాయి క్లిక్ చేస్తే. సో యూ విల్ నావిగేట్ టు సమ్ పర్టికులర్ విజువలైజేషన్స్. నేను ఇదే ఉంటున్నాను. సో ఐఎమ్ గోనా టర్న్ ఆఫ్ ద రికార్డింగ్. I'm going to pause it actually. This conference will now be recorded.